हेलो हेलो। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत दिन बाद नहीं आ रही हूँ, बट मी कमिंग बैक टू स्टडीज कुछ दिन हो गया है। 3 दिन के करीब हो गया। मैं कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं क्यों, बिकॉज मेरा एग्जाम थोड़ा दूर है, बट अभी और ज्यादा दूर नहीं है। सो लेट अस गो। नेम ऑफ द कोर्स इज आइडिया ऑफ द मॉडर्न, विच इज अ पार्ट 2 फॉर मी. So today we will be tackling Three Guineas by Virginia Woolf. And if you all are like me, पूरा ऐसे पढ़ने का भी टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम है, तो आप लोग मेरा वीडियोस को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो. आई विल सेट यू सेल लाइक आई विल सेट माई सेल्फ सेलिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सॉरी मैं गलत पीडीएफ खोल ली थी. ठीक है ठीक है. जस्ट 5 पेजेस, लाइक 130 पेजेस का ऐसे को हम 5 पेजेस में उतारे हैं. सो पार्ट 1, द फर्स्ट गिनी. ओके, स्ट्रक्चरल पोजिशन. पार्ट 1 आंसर्स व्हाई, एक्सक्यूज मी, women cannot. अच्छा, also happy new year guys, happy new year. Part 1 answers why women cannot answer the question. मैं टाइमर नहीं चलाई हूँ गाइज, मैं सब भूल जा रही हूँ. आई टेल यू, बुलक्कड़ हो गई हूँ मैं. ओके, लेट्स गो. स्ट्रक्चरल पोजीशन फर्स्ट गिनी थे. फर्स्ट गिनी आंसर्स व्हाई women cannot answer the question how to prevent war in the same way men do. Virginia Woolf establishes the difference of experience before offering any solution. This section justifies why women's help must be different, indirect and conditional. তো ফার্স্ট গিনি এটাই আনসার করছে যে কেন মেয়েরা যুদ্ধ কি করে আটকানো যায় একটা পুরুষের মতো উত্তর দিতে পারে না. ঠিক আছে, তো ভার্জিনিয়া উলফ এই ফার্স্ট পার্টে ডিফারেন্স গুলো এস্টাবলিশ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করছে. উইমেনের এক্সপিরিয়েন্স আর মেনের এক্সপিরিয়েন্স ইন সোসাইটি ইজ ভেরি ডিফারেন্ট. Before offering any solution, how to bridge it. And this section justifies why কেন মেয়েদের যা হেল্প হবে in how to prevent war, that should be different, indirect and conditional. Okay, it's very important. Okay, selective. Now these are the quotes. মানে যতই আমরা সামারি পড়ি না কেন বা যতই আমি তোমাদের ছোট করে পড়াই না কেন, কিছু কিছু কোর্স we have to keep in mind. Also remember it's me studying, so I will have to study. Okay, the letter frame and gendered distance. Woolf opens the Three Guineas by stressing the unusual nature of the request itself. An educated man asking a woman how war may be prevented, something almost without precedent in history. Okay, from the opening pages where she calls the letter perhaps unique in the history of human correspondence. মানে এরকম কোয়েশ্চেন একটা পুরুষ একটা মহিলাকে করেনি এর আগে, যেটা ও নভেলে ট্যাকল করছে, রাইট? Woolf opens by stressing the unusual nature of the request itself. An educated man asking a woman as how war may be prevented, something almost without precedent in history. হিস্ট্রিতে কোনো লোক কোনো মহিলাকে তো জিজ্ঞেস করেনি. This shows irony plus historical exclusion of women from political discourse. কেন এটা হিস্ট্রিতে আগে ঘটেনি? Irony, right? It's ironical যে কেন মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় না. And secondly, কারণ মেয়েদেরকে historically exclude করে রাখা হয়েছে from political discourses. Point number 2 হচ্ছে Arthur's education fund. For centuries, families have poured money into educating sons while daughters quietly contributed by going without it. This shared family fund, what Woolf names Arthur's education fund, shaped two entirely different ways of seeing the world
একটা ছেলের চোখ দিয়ে, একটা মেয়ের চোখ দিয়ে, একটা সেই ছেলের চোখ দিয়ে যে টাকা পয়সা পেয়েছে লেখাপড়া করার জন্য, দুনিয়া দেখার জন্য, আর একটা সেই মেয়ে যাকে চুপ থাকতে হয়েছে যাতে ওর ভাই বা দাদা বা whoever male member সে লেখাপড়াটা করতে পারে। So for centuries families have poured money into educating sons while daughters quietly contributed by going without it. This shared family fund, what Woolf names Arthur's Education Fund, মেয়ের তো education fund নয় এটা, shaped two entirely different ways of seeing the world. This explains structural inequality without emotional rhetoric. A very strong feminist logic কিন্তু এটা, মানে ও কিন্তু মানে ওভার ইমোশনাল হয়ে কোনো কথা বলছে না, ও জাস্ট রিয়ালিটিটা ধরছে। explains structural inequality without emotional rhetoric, right? So প্রথমটা the letter frame, যেখানে educated man is asking a woman on how to prevent war, shows irony plus historical exclusion of women from political discourse. The second, Arthur's Education Fund, explains structural inequality without emotional rhetoric, which is a very strong feminist logic. Point number 3, difference in seeing institutions. The buildings that appear to educated men as proud symbols of tradition and achievement appear to educated men's daughters as places of exclusion, poverty, and denial. Okay, that basically shows the contrast of Oxford Cambridge as seen by men versus women, because even though women could study, they could not get the degree. That was the rule. So সেই সব বিল্ডিং গুলো যেগুলো এডুকেটেড লোকেদের কাছে acted as proud symbols like Oxford and Cambridge of tradition and achievement appear to those educated men's daughters as places of exclusion, poverty, and denial. Okay, excellent for gendered perception. ঠিক আছে, যে একটা বিল্ডিং এর পারসেপশন একটা ছেলের কাছে অন্য হবে, একটা মেয়ের কাছে অন্য হবে। সো জেন্ডার পারসেপশন অর আউটসাইডার ভিশন দেয়। ঠিক আছে, বাইরের লোকেরা কি দেখছে, বাইরের লোক মানে মহিলারা। নাম্বার 4, war as a male habit. Virginia Woolf argues that fighting has historically been trained into men by law and custom, while women excluded from violence cannot fully understand the attraction war holds for men. Right? Man's habit. মানে war is a male জনিত গ্রাউন্ড। ঠিক আছে, ওই জন্য ওদের একটা অ্যাট্রাকশন আছে। এই অ্যাট্রাকশনটা মহিলারা কখনোই বুঝতে পারবে না, because they are not trained in that. As simple as that. So point number 4, war as a male habit. Woolf argues that fighting has historically been trained into men by law and custom. Law বলছে যে male soldiers, women নয়। Custom ও বলছে যে ছেলে হলে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। While women excluded from violence cannot fully understand the attraction war holds for them. যেটার প্রতি তুমি অ্যাট্রাক্টেড, তোমার বন্ধু যদি না হয় বা তোমার ফ্যামিলি যদি না হয়, তারা কখনোই তোমার অ্যাট্রাকশনের কারণটা বুঝবে না। So that is what is happening. It is not that women did not want to go to war, it is something which made women feel that they don't need to go to war. It's not suitable for them, it's only for the men. So they don't understand the attraction war holds for men. Point number 5, biography as evidence. Since women, তাহলে এইটা কি দেখাচ্ছে, shows এই point number 4, war as male habit, shows Virginia Woolf avoids biological essentialism. ঠিক আছে, যে মেয়ে মানেই যুদ্ধে যাবে না এমনটা কিছু নয়, কিছুই বায়োলজিক্যালি ঠিক করা নেই, মানে মেয়েরা উইক তাই যুদ্ধে যাবে না, দ্যাট ইজ আ রং কনসেপ্ট। ইটস অল বিকজ অফ ইনস্টিটিউশনালি ওই ল, কাস্টমারি লজ দিয়ে এটা করা হয়েছে, নট ভায়া নেচার, ন্যাচারালি তো হয়নি। And she blames institutions, not nature. Point number 5, biography as evidence. Since women lack direct experience of war, Woolf turns to biography and autobiography to understand why men fight, finding that war appears as profession, pleasure, and proof of masculinity. মানে ও নিজেই বলছে যে এবার মানে ও জানতে চাইছে যে কেন ওয়ার অ্যাট্রাক্টিভ লোক ছেলেদের কাছে, কেন আমরা তো বুঝছি না, বিকজ ল অ্যান্ড কাস্টমস আমাদের বলেছে দ্যাট উই ডোন্ট নিড টু। সো ন্যাচারালি অবশ্যই না, বায়োলজিক্যাল এসেনশিয়ালিজম একদমই হচ্ছে না, বাট স্টিল ইনস্টিটিউশনালাইজ, বাট স্টিল শি ওয়ান্টস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়াই ইজ ওয়ার অ্যাট্রাক্টিভ টু মেন অ্যান্ড হাউ ডাজ শি নো ইট, through biography and autobiography of soldiers যারা লিখেছে, and ও এটা পড়ে বুঝতে পারছে that why men are fighting.
they're basically fighting because they see war as profession, because ওটাই ওদের কাজ, pleasure, যুদ্ধ করে pleasure পাচ্ছে, জিতে pleasure পাচ্ছে, and proof of masculinity, যে এই আমি কত masculine, বুঝেছো? So it shows method. Woolf uses cultural text, কোনো theory follow করছে না, ও just cultural text গুলোকে follow করছে যে আচ্ছা এরম এরম হচ্ছে. Point number 6, patriotism questioned. What men call patriotism, Woolf questions, has not historically protected or benefited women. Oh my god. Therefore, women cannot share the same emotional loyalty to the nation state. একটা কথা কান দিয়ে শোনো, ছেলেরা বা লোকেরা যেই জিনিসটাকে মানে আদমিরা, মর্দ জাতি, মেন যেটাকে পেট্রিয়টিজম বলে, দেশভক্তি বলে, এইটা উইমেন ওদের মতো করে ফিল করে না, কারণ দেশ, এই নেশন স্টেট উইমেনকে পোভার্টাইজড ফিল করিয়েছে, ডিনাই করেছে, রাইটস দেয়নি, এক্সক্লুডেড করেছে. সো ওয়াই ইজ আ উমেন সাপোজ টু ফিল পেট্রিয়টিজম ফর আ কান্ট্রি which never gave her anything, which never made her any benefits? It just caused her loss after loss, right? So what men called patriotism, Woolf questions, has not historically protected, রক্ষাও করেনি, or benefited women. Therefore, women cannot share the same emotional loyalty to the nation state. Right. So, brilliant. This is a brilliant quote. Okay, point. If you want to answer on that, if you know your question comes like on nationalism, citizenship, and feminism, right? Point number 7, photographs as moral shock. When Virginia Woolf introduces photographs of mutilated bodies and ruined houses, argument collapses into shared human horror, proving war's brutality beyond ideology. War যতই ছেলেদের অ্যাট্রাক্ট করুক না কেন, promising profession, pleasure and what not, and proof of masculinity, যখন ওই যুদ্ধে ফেরা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহগুলোকে তুলে ধরলো ভার্জিনিয়া উলফ as ফটোগ্রাফ, সবকটা আর্গুমেন্ট কোলাপস করে গেল. দেশভক্তি, this is দেশভক্তি? No, this is not. This is just useless violence. So when Woolf introduces photographs of mutilated bodies and ruined houses, argument কত বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, কত রুট উজড়ে গেছে, argument collapses into shared human horror, proving war's brutality beyond ideology. রাইট? ছবিগুলো কোত্থেকে তোলেও স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার থেকে, কোত্থেকে স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার ফটোগ্রাফ সেকশন থেকে তোলে. আচ্ছা, এটা মনে রাখবে. Okay. So basically, what are the points? We have talked about the letter. We have talked about war as male habit. We have talked about Arthur's education. Then we have talked about difference in seeing institutions, যে অক্সফোর্ড কেমব্রিজ ছেলেদের কাছে প্লেস অফ পাওয়ার, হেরিটেজ, প্রাইড, blah blah blah, ট্রেডিশন, অ্যাচিভমেন্ট, মেয়েদের কাছে প্লেস অফ ডিনায়াল, পভার্টি, এক্সক্লুশন, ওখানে ওরা ওয়েলকাম নয়. সো লেটার, এই পয়েন্টগুলো আমরা মনে রাখবো. পার্ট 1-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট লেটার, হাউ অ্যান এডুকেটেড ম্যান ইজ আস্কিং আ উম্যান অন হাউ টু প্রিভেন্ট আ ওয়ার, which is ironical and unprecedented in history. আগে হয়নি. সেকেন্ড, আর্থার্স এডুকেশন, যেখানে টাকাটা ছেলেদের লেখাপড়ার পেছনে চলে যাচ্ছে জাস্ট বিকজ দ্য উম্যান ইজ সাবমিটিং ইনটু ইট ভেরি ন্যাচারালি, কারণ এটাই ওকে শেখানো হয়েছে যে এরমটাই হয়ে আসে, মেয়েরা লেখাপড়া করে না. থার্ড হচ্ছে ওয়ার অ্যাজ মেল হ্যাবিট, এটাকে নিয়ে আমরা অনেক বকবক করেছি. তারপরে হচ্ছে ডিফারেন্স ইন সিইং ইনস্টিটিউশনস, অবশ্যই. তারপর এটা হচ্ছে বায়োগ্রাফি অ্যাজ এভিডেন্স, কোত্থেকে বুঝবো কেন ওদের যুদ্ধ পছন্দ, তো ছেলেদের বায়োগ্রাফি থেকে পড়বো, কালচারাল টেক্সট. তারপর হচ্ছে পেট্রিয়টিজম কোয়েশ্চেন, যে কিসের দেশভক্তি, মেয়েদের ভেতর কেন দেশভক্তি থাকবে, সেই দেশ তো মেয়েটাকে কখনো রক্ষাই করেনি, বেনিফিটই করেনি. সো হোয়াট দ্য ফাক ইজ দ্যাট? আই এম সো সরি, হোয়াট ইজ দেশভক্তি? দেন ইজ ফটোগ্রাফ অ্যাজ মরাল শক, ছবি তুলে তুলে নিজের আর্গুমেন্ট দিয়েছে. সো ফার্স্ট ইজ লেটার, লেটার, লেটার. Second is Arthur's education. Third is institution. Fourth is war as male habit. Very good, we have got 4. তারপর এটা ইজ এখন যেটা বললাম, ফটোগ্রাফস, বায়োগ্রাফি, পেট্রিয়টিজম কোয়েশ্চেন. ওকে. তো বেসিক্যালি উই সি এই ফটোগ্রাফের যে ইউজ করলো শোজ Woolf's ইউজ অফ ভিজুয়াল rhetoric, মানে ভিজুয়াল ইমেজারি ইউজ করে করে নিজের আর্গুমেন্ট দিচ্ছে, which is a very modernist point to do, a very modernist thing to do, I'm so sorry, tendency to do.
So if I have to summarize it into even shorter, I will say Virginia Woolf delays answering the question how to prevent war because men and women are formed by unequal histories. Women's education has been limited, indirect, and unpaid. ঠিক আছে, এক সেকেন্ড। Arthur's education. Basically সেকশনটা ফার্স্ট সেকশনটা এটাই বলে why women's help must be different, indirect and conditional. Why women's help must be indirect, different and conditional. Conditional উপর based আছে, ঠিক আছে। So Virginia Woolf delays answering the question how to prevent war because men and women are formed, তৈরি হচ্ছে by unequal histories. Women's education has been limited, indirect and unpaid. একটা টাকা খরচা করা হয়নি women's education এর পেছনে। Limited, indirect and unpaid. Men's education trains them for ছেলেদের লেখাপড়ায় ওদের ট্রেন করে ফর যুদ্ধ, ঠিক আছে, for for authority, competition and war. Patriotic feeling depends on privilege, exactly, something women historically lacked. Woolf gives her first guinea, first টাকাটা দিল, to rebuild a women's college only on strict conditions. Okay, key conditions: it must not imitate men's institutions, it must teach understanding of human nature, যেটা ছেলেরা করে না, it must reject pride, domination and hierarchy. Pride, domination and hierarchy. Education must aim to dismantle tyranny, not produce it. যেটা ছেলেদের লেখাপড়ায় ভর্তি করে আছে যে ইউ হ্যাভ টু বি অথরিটেটিভ, অথরিটির সঙ্গে তোমার জিনিসপত্র হ্যান্ডেল করতে হবে, এটা মেয়েদের পড়াশোনায় একদমই অ্যালাউড নয় বিকজ উইমেন আর ডিফারেন্ট। সো Woolf gives her first guinea to rebuild a women's college only on strict conditions. Jemni, it must not imitate men's institutions, it must teach understanding of human nature, it must reject pride, domination and hierarchy. Education must aim to dismantle tyranny, not reproduce it. So Woolf delays answering the question how to prevent war because men and women are formed by unequal histories. Women's education has been limited, indirect and unpaid. Men's education trains them for authority, competition and war. Patriotic feeling depends on privilege, something women historically lacked. Education shapes instincts. Therefore, war is learned, not natural. Education instincts shape kore, hence war is learned, not natural. Woolf gives her first guinea to rebuild a women's college only on strict conditions. It must not imitate men's institutions. It must teach about human understanding. It must give understanding of human nature. It must reject pride, domination and hierarchy, and education must be able to dismantle tyranny, not produce it. So in part 1 of 3 guineas, Woolf argues that war is not an accident of politics but a consequence of patriarchal পড়াশোনা। পড়াশোনা ইনস্টিংক্ট শেপ করছে, অথরিটিতে থাকতে হবে, কম্পিটিশন করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, তাই যুদ্ধ হচ্ছে। ইট ইজ নট ন্যাচারাল, ওকে, ইট ইজ টট, ইট ইজ লার্নড। So ওটাই বলছে that in part 1 of 3 guineas, Woolf argues that war is not an accident of politics but a consequence of patriarchal লেখাপড়া, education, and that women shaped by exclusion can resist war only by refusing to replicate the institutions that produce it. ওই জন্য ওই উইমেন্স কলেজ যখন রিবিল্ড করার জন্য যে প্রথম গিনিটা দিল, ও বলল that this institution should not imitate the men's institution, ঠিক আছে। So women shaped by exclusion from this patriarchal institution can resist war only by refusing to replicate the patriarchal institutions that produce it. Very good. So part 1 of the 3 guineas by Virginia Woolf's are done. Join me for part 2 and part 3 of it and we will be done completely. Thank you and please subscribe.